More than 50,000 confirmed cases of COVID-19 and 233 deaths. And with the increase of COVID-19 cases in the government hospitals, the private health institutions support in receiving coronavirus patients. Those are the headlines, and now the news in detail. His Majesty Sultan Haitham bin Tariq has sent cable greetings to His Excellency President Salva Kiir Mayardit of South Sudan on his country's independence anniversary. The Ministry of Health announced 1,210 new confirmed cases of COVID-19, which brings the total number registered in the Sultanate to 50,207, including 233 deaths. The Ministry of Health stresses that 32,005 cases have been recovered. Back to work is a step of hope for the best to come. Here are the instructions that will protect you from coronavirus. Wear masks while leaving your house by following proper procedures. Keep a physical distance of at least 2 meters away from others. Follow the main hygienic procedures of washing or sanitizing hands from time to time. Avoid using elevators as much as possible, and if you have to use it, ensure less number of people to guarantee physical distance from one another. Gatherings at entrances, waiting rooms, offices, meeting halls, and prayer places are forbidden. If you have any symptoms of the disease, immediately contact the bodies concerned, specified by the Ministry of Health. By adhering to these instructions, it will assist you in preventing from contracting the COVID-19. Stay safe. "20 patients are lying at intensive care units at the private hospitals, which started to intensify efforts to reduce the pressure of the governmental hospitals as the COVID-19 cases are increasing sharply. 6 laboratories were approved to do COVID-19 tests, and another lab is under process in the Wilaya of Dukhom in Al-Wusta Governorate. The Ministry of Health started to treat critical patients through transferring plasma from patients who recovered from the virus to the sick. Officials at the Directorate General of Private Health Institutions are closely monitoring the private hospitals, which are doing very well to combat the pandemic. The main committee of the national program to enable the middle and top Omani leaders in the private sector, ITMAD, discussed explaining the training methodology and the future directives to enhance the program to keep up with the labor market requirements. During its first meeting, the committee got acquainted with the program and its different phases, as well as the graduated batch. His Excellency Hamad bin Khamis Al-Amri, the Undersecretary of the Ministry of Manpower for Labor Affairs, headed the meeting. The Sultan's national carrier Oman Air operated 69 unscheduled cargo flights during the period from April to June 2020. It also operated 27 cargo flights in coordination with the Ministry of Health, as 42 flights contributed to transport cargo loads to the Sultanate in cooperation with a number of government, private and international bodies. Oman Air cargo flights covered 9 destinations to provide the medical equipment and food supplies to cover the needs of different vital sectors in the Sultanate. Oman oil price September 2020 delivery reached $43 and 80 cents per barrel.
Oman oil price witnessed an increase by 35% compared to the yesterday's price. The average price of one oil July 2020 delivery reached $33.68 per barrel. Now for some international news, German Chancellor Angela Merkel arrived in Brussels today for the first trip abroad since the beginning of the pandemic. Merkel met with the European Parliament President David Sassoli at the start of the talks, where she will also lay out the priorities of the German EU presidency that started on July 1st. Merkel says she was delighted that her first trip abroad since the outbreak of the pandemic is taking her to Brussels and to European Parliament. She added that people are still under influence of this pandemic and many people have died. She added, "We're thinking of the victims, but also working for the future," stressing that Germany was dependent on close cooperation with the parliaments during its EU presidency. Merkel once again called for an ambitious reconstruction plan. Brazilian President Jair Bolsonaro said he has tested positive for COVID-19 after months of downplaying the severity of the virus. Bolsonaro confirmed the test results and, speaking to reporters in the capital Brasilia, and said he was already taking hydroxychloroquine and anti-malaria drug unproven against COVID-19. He has often appeared in public to shake hands with supporters and mingle with crowds without mask. He has repeatedly said that there is no way to prevent 70% of the population falling ill with COVID-19, and that local authorities' measures to shut down economic activity would ultimately cause more hardship than allowing the virus to run its course. Bolsonaro yesterday repeated those sentiments, comparing the virus to a rain that will fall on most people, and that some, like the elderly, must take great care. Brazil, the world's sixth most populous nation with more than 210 million people, is one of the global hotspots of the pandemic. More than 65,000 Brazilians have so far died from COVID-19. A ritual of respect is required of North Koreans marking the 26th anniversary of the death of Kim Il-sung today. It's a nationwide routine on all major anniversaries of North Koreans to lay flowers and bow to the statues and images of their past leaders. For today's anniversary, national flags flew at half-mast and people climbed Mansu Hill in central Pyongyang, where the largest effigies of Kim Il-sung and Kim Jong-il stand. The crowd all wore masks, day after authorities warned against any ease in the precautions of the spread of COVID-19. North Korea shut its border late January and has reported no infections thus far. Kim Il-sung is still officially revered inside North Korea as the founder of the nation. Rescuers in central China today were searching for 9 people missing after a landslide was triggered amid widespread flooding across much of the country. The disaster struck Huangmei County in Hubei province at around 4 a.m. Another 40 people were rescued and moved to shelter. The floods have left more than 120 people dead or missing across several provinces. Waters rose above warning levels in 19 rivers, 5 lakes, and more than 400 reservoirs in Anhui, a mountainous inland region just west of Shanghai and other major urban centers along the east coast.
Nearly 30,000 people were evacuated in Hubei's Huanggang city after water started seeping from a reservoir, prompting emergency workers to shore up the structure and dig a channel to release the overflow. This is the Sultan of Oman Television. Before we enter tonight's bulletin, here are the main points once again. His Majesty greets His Excellency the President of South Sudan on his country's independence anniversary. The Minister of Health announces more than 50,000 confirmed cases of COVID-19 and 233 deaths. And with the increase of COVID-19 cases in the government hospitals, the private health institutions support receiving coronavirus patients. And with that, we come to the end of tonight's news bulletin. From all of us here in the newsroom and the studios, thanks for your time. Good night. في كل شبر انتماء، من الأرض للسماء، جندي بجانب شرطي، لعمان درع أمان، طبيب يعمل بلا ملل، يزرع بيديه الأمل، ويد تمسح بحنان، تسأل سلامة المنان، وكفوف مرفوعة للرحمن، حرز يحفظ عمان. وطني عمان، وطني عمان. جميل عمان، والأجمل تجمعاتنا في مثل هذه الأماكن. لكن خليني أذكركم وأذكر نفسي بأنه في مثل هذه الظروف يفضل أن نجلس في البيت. بس للأسف بالرغم من التعليمات الصادرة من كل الجهات المعنية، إلا أنه لا زلنا نشوف بعض الناس ترتاد الأماكن العامة مع أطفالها ومع العائلات، وهذا يعرضهم للخطر. بنتجمع، لكن الآن خلونا نجلس في البيت. خلونا من خلال اتباعنا لإرشادات التباعد المجتمعي والسلوك الحضاري نقدم رسالة واضحة لكورونا مفادها. في عمان كورونا ما له مكان. الحياة قيمتها في أحبابنا، ولجل أحبابنا بعدنا المترين، والتزمنا بالكمام ونظافة اليدين، لأن حفظ الوطن واجب وسلامته دين. سلمتي ودمتي وكنت الأمان. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الرحلة المتجددة من برنامجكم الأسبوعي المجهر، مجموعة من الأخبار المنوعة التي جمعناها لكم في شتى المجالات كالعلمية والطبية والبيئية. متابعة شيقة نتمناها لكم. منذ
الإعلان عن قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19 والجهات المختصة بمتابعة تداعيات هذه الجائحة، تم فرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية منذ الوهلة الأولى التي أعلن فيها تسجيل أولى الإصابات في السلطنة. كانت المسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب، والأدوار تكمل بعضها البعض في الالتزام وتطبيق مختلف الإجراءات الوقائية كالتباعد الجسدي وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات وعدم التجمعات في الأماكن المزدحمة. أما الآن ومع ازدياد حالات الإصابة سواء على المستوى العالمي أو المحلي وعدم الوصول لعلاج فعال وناجع بإمكانه القضاء على هذا الفيروس، هنا أصبحت المسؤولية فردية بالدرجة الأولى، وأصبح كل فرد منا يحمل على عاتقه مسؤولية نفسه ثم عائلته ومجتمعه. وعلى الفرد أن يعي حجم هذه الأزمة وعدم التهاون بها ليصل الجميع إلى بر الأمان، وعلى أمل أن ينتهي هذا الفيروس وأن نخرج من هذه المرحلة بأقل الخسائر. طور فريق من الباحثين في جامعة طوكيو اليابانية دراجة كهربائية صغيرة قابلة للنفخ والطي بحيث يمكن حملها في حقيبة الظهر، وأطلق على الدراجة اسم بويمو، وهو اختصار لعبارة وسيلة نقل قابلة للحمل والنفخ باليابانية. دراجة كهربائية بحجم الحقيبة، وعمل الفريق عند تصميم هذه الدراجة على أن تكون قابلة للطي وخفيفة الوزن يمكن للناس حملها معهم في وسائل النقل العام واستخدامها لمسافة تبلغ حوالي ميل واحد، بينما هيكل الدراجة من مادة البولي يوريثين الحراري على شكل شبه مستطيل قابل للنفخ. استعانت منشأة صحية في رواندا بأجهزة روبوت لمساعدة الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية لمرضى كوفيد-19. تتلخص مهمة هذه الأجهزة في القيام ببعض المهام البسيطة كقياس درجة الحرارة ومراقبة المريض. ويذكر أن رواندا استخدمت طائرات مسيرة لنقل الغذاء وتطبيق إجراءات العزل العام للحد من انتشار المرض، ويطمح المختصون إلى برمجة تلك الأجهزة للقيام بمهام إضافية في المستقبل. حضر أكازوبا وإيكيزير وانجابو للعمل في منشأة كانينيا المخصصة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 والواقعة على بعد مسافة قصيرة من العاصمة الرواندية كيغالي، لكن هؤلاء ليسوا من عمال الرعاية الصحية العاديين وإنما أجهزة الروبوت. Hello, I am ready to use. I am at your service. وفي محاولة لتقليل مخالطة المرضى المصابين بفيروس كورونا للأطباء وأطقم التمريض، تستخدم رواندا أجهزة الروبوت الثلاثة للقيام بمهام بسيطة مثل قياس درجة الحرارة ومراقبة المرضى. وتبرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذه الأجهزة البيضاء ذات الأعين الزرقاء البراقة والمظهر الشبيه بالبشر، وتساعد الأجهزة العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة أزمة كورونا في رواندا التي سجلت 355 حالة إصابة مؤكدة بالمرض. They help us to decrease or reduce the risk of transmission. وقال ديفيد توراتسنز وهو طبيب في المنشأة التي تضم 75 سريرا وكان بها 65 مصابا بالفيروس، إن أجهزة الروبوت الثلاثة أصبحت الآن جزءا من فريق العلاج، وتخفض هذه الأجهزة عدد المرات التي يتعين على الأطباء القيام بها لتفقد المرضى، وذلك عن طريق نقل الرسائل إلى الأطباء ومساعدة الفريق في تقييم فعالية قراراتهم العلاجية. وهناك 2 من أجهزة الروبوت الأخرى تعمل في مركز نياماتا لعلاج مرضى كوفيد-19 في جنوب شرق كيغالي، وقال مسؤولون إنه سيتم برمجة هذه الأجهزة للقيام بمهام إضافية. رب ضارة نافعة، كثيرا ما نسمع بهذا المثل، وفعلا جاء بنتائج جيدة بالنسبة لحديقة حيوانات في سيبيريا. تم إغلاقها منذ أشهر بعد تفشي الجائحة،
فقد لاحظ المشرفون على الحديقة تزايد في أعداد المواليد، ويعود ذلك للهدوء الذي خيم على الحديقة بعد توقف الزوار عن التوافد إليها، مما منح بعض الحيوانات جوا مناسبا للتكاثر. أغلقت حديقة حيوانات في سيبيريا أبوابها أمام الزوار لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا، لكن كان للإغلاق بعض الفوائد، فقد سببت طفرة في المواليد بين حيواناتها. ومن بين المواليد الجدد في الحديقة إوز مصري نادر، وعجول الرنة، وقرد بني صغير من قردة الكابوتشي.